Assalamualaikum dan salam sejahtera. So now we are going to focus on chapter 7, Ionic Equilibria. For this chapter, we have 3 subtopics. First, 7.1, second, 7.2 and 7.3. And now we are going to look at the first part of 7.1, acid and base, which is definition of acid and base. So let's start. Alright, so for acid-base definition, we are going to look at these 3 types of definition. First, we have Arrhenius definition, and then Bronsted-Lowry definition, and Lewis definition. Okay? Alright, for Arrhenius definition, it will divide into 2, which is we have acid definition and base definition. Arrhenius tu sebenarnya nama orang kelas, okay? Saintis. So ini apa yang dia keluarkan fatwa dia lah, okay? Berkaitan dengan acid and base. Okay, so ini adalah according to Arrhenius. Okay, the first one, acid. Okay, based on Arrhenius, he said that acid is substance that has H in its formula and dissociate in water to yield H+. Okay, so dekat sini tak semestinya H+. Boleh juga kalau H3O+. Okay, so this is based on Arrhenius. Alright, so I give you example. For example, normal acid yang you sangat familiar adalah HCl. Okay, so HCl acid aqueous solution, so phase dia adalah aqueous. So in this chapter you need to write the phase. Okay, produce when HCl dissociate, okay, it will produce H plus Cl minus. So the phase for this ion should be aqueous, okay, because this ion dissociate completely into water to form the solution. Or you can write like this, okay, you show the reaction between HCl and H2O. So HCl aqueous react with H2O, okay, H2O phase liquid, alright, produce H3O+. See, dia bukan H+ dekat sini. It should be H3O+ plus Cl minus. So ion, the phase should be aqueous. Boleh? Okay, next we look at the Arrhenius base. Arrhenius base is substance that has OH in its formula and dissociate in water to yield OH minus. So maksudnya kalau awak tengok dalam formula kimia nampak ada OH, so tahu oh ni base. Macam itulah konsep Arrhenius kan. Okay, so very familiar base yang you dah biasa apa? Sodium hydroxide. So this is the very familiar base yang you all dah biasa jumpa. Okay, so sodium hydroxide base solution, so the phase aqueous, okay, dissociate into water, it will produce Na plus aqueous plus OH minus aqueous. Okay, so no need to show the reaction with water. For base, untuk NaOH tak perlu tunjuk lah. Okay, we just write direct je, dissociation. Boleh? So bila dalam NaOH ada OH, and then when it's dissociate with water, it produce OH minus. So kalau acid nampak je ada H plus or H3O plus, means that one is acid. Itu adalah tanggapan Arrhenius. Okay, next we look at Bronsted-Lowry definition. Okay, so kita tengok apa yang Bronsted-Lowry cakap pula. Okay, so acid, based on Bronsted-Lowry, acid is any substance that can donate proton. Bukan elektron tau, proton.
Okay, which is the proton is H plus. Alright, while base, any substance that can accept a proton. Nampak Any substance that can accept a proton. Itu adalah Bronsted-Lowry acid and Bronsted-Lowry base. Boleh nampak? Okay, so for example dekat sini saya boleh bagi tahu, saya ambil contoh. So bermaksud acid dengan base dia memang saling berkaitan lah kelas. Okay, saya ambil contoh dekat sini, kita ada HCOOH. So semua orang tahu ini adalah carboxylic acid, which is methanoic acid. Okay, so kita tahu dia acid lah. So betul ke dia acid? So kalau based on Bronsted, acid should donate H+. Okay, so for example we react with H2O. Okay, H2O, if you still remember, H2O boleh jadi amphoteric. Dia boleh bersifat amphoteric, di mana dia boleh bersifat acid dan dia juga boleh bersifat base. Okay, so in this case, the arrow that we use here is reversible arrow. Why? After this I will discuss later. Okay, so you akan dapat HCOO minus aqueous. Nampak? HCOH already donate 1 hydrogen ion. Okay, H plus. 2 H2O become H3O plus aqueous. Okay, so kalau you lihat kat sini, HCOOH already donate 1 H plus to H2O, means what? Yes, means HCOOH kita boleh buktikan ni adalah acid, while H2O will act as base. Nampak? Okay, so H2O akan bertindak sebagai base because it accept proton. Okay, nampak? Boleh tak? Simple je. Alright? Okay, next we look at the conjugate acid and conjugate base according to Bronsted-Lowry. Just now, we know that Bronsted-Lowry acid is the substance that donate H+, while Bronsted-Lowry base should accept the H+. Okay, if you understand about that, you can understand about conjugate acid and conjugate base. So for example here, okay, I have ammonia here react with H2O. Okay, saya dah kata tadi H2O able to act as an acid or a base. Okay, so H2O is amphoteric. Okay, and then produce NH plus, NH4 plus OH minus. Okay, so look here. What you can see here. So between NH3 dengan H2O, which one will donate H plus and which one will accept H plus? Okay, if you refer to this equation, we can see here H2O will donate 1 H plus to NH3. Why? Because NH3, the product is NH4 plus. So dah bertambah satu H dekat sini. And H2O akan hilang satu H jadi OH minus. So awak boleh nampak dekat sini. So NH3 ni akan jadi sebagai apa? So dia accept proton. So accept proton, NH3 should be our base, while H2O should be our acid. Okay? And look at the product. The product also we can classify as here conjugate acid for NH4 plus and OH minus conjugate base. Kenapa kita classify macam ni? Okay, nama je conjugate acid, conjugate base, tapi sebenarnya kelas sifat dia sama macam sifat acid dan sama macam sifat base. Okay, kalau kita buat tindak balas ni jadi reversible, so from this product become this reactant back. Okay, so di mana NH4 plus will donate H plus to OH minus. Okay, see, NH4 plus donate H plus to OH minus.
So NH4 plus will act as acid because of the sebab dia dah donate H plus dekat OH minus tadi. So OH minus akan cenderung untuk terima H. So dia akan kembali jadi NH3 dan H2O. So kat sini awak boleh lihat, kalau asal dia base, reaktan dia adalah base, so bila dia terima H plus daripada sebelah, so the product dia mesti vice versa. Okay, so kalau dia base, produk dia adalah conjugate acid. Kalau dia acid asal, produk dia akan jadi conjugate base. Conjugate acid dia mesti lebih hidrogen. Conjugate base, hidrogen dia mesti kurang daripada yang asal. Boleh nampak? Next, we look at Lewis definition. So before this, we already learned about Lewis structure. So kalau berkaitan dengan Lewis ni, mesti kena buat Lewis structure. Okay, tak lari daripada tu. Okay, so based on Lewis definition, what is acid, what is base? Okay, Lewis acid is a substance that can accept lone pair. Tadi dia kaitkan dengan proton, ini baru dia kaitkan dengan elektron. Okay, so acid accept pair of electron, lone pair. Okay, while base will donate the electron pair. Dia vice versa dengan Bronsted tadi. Kalau Bronsted, acid donate proton, while base accept proton. This one terbalik. Okay, okay, macam mana contoh dia? Okay, saya boleh bagi contoh dekat sini. Kita kenal dulu siapa kategori Lewis acid kan. Kita kenal dulu. Okay, kategori Lewis acid, yang pertama, example, saya boleh bagi tahu kat sini. Yang pertama, Lewis acid ni biasanya adalah sejenis cation. Okay, ni yang pertama, cation. Cation means yes, positive charge. Okay, any positive charge ion, molecule, apa-apa yang ada positive charge should be our Lewis acid. Why? Sebab dia miskin kelas. Dah tak ada elektron pada dia. Dia dah bagi orang, tapi dia miskin. Contoh saya boleh bagi ada banyak kan. Kita ada H plus, lithium plus. Ini semua kategori cation. So cation semuanya Lewis acid. Okay, sebab dia miskin, so dia cenderung untuk terima elektron. Okay, yang kedua, incomplete octet. Incomplete octet. Ingat lagi tak chapter 4? Incomplete octet, bebal, beryllium, boron, aluminium. So incomplete octet juga adalah kategori kurang elektron pada central atom. So it will cenderung untuk accept elektron. Nampak Okay, and then example yang lain. Yang ketiga, molecule that have polar multiple bond. Saya ulang, molecule that have polar multiple bond. For example, molecule that consists of C double bond O. Kalau molekul yang ada C double bond O, dia cenderung untuk accept elektron. Boleh? Okay, next adalah yang keempat, molecule that can expand the structure. Molekul yang central atom dia boleh buat expanded octet. Okay, so senang cerita saya tulis kat sini, expanded octet. Okay, so it means if the central atom is element period 3 and above, so that molecule can expand the structure, so dia cenderung untuk buat jadi Lewis acid. Boleh? Okay, next, Lewis base. Lewis base mestilah vice versa daripada Lewis acid. Okay, so example untuk Lewis base adalah, so kalau kita ada cation,
untuk Lewis acid. So kalau Lewis base, mestilah kita ada yang pertama N ion. Okay, N ion all negative charge. All negative charge mesti adalah Lewis base sebab dia kaya kelas. Okay, contoh apa? N ion, kita ada nak bagi, kita ada OH lah, OH minus kan, H, kalau kita ada H plus kita ada OH minus. Lagi apa? Cl minus, banyak lagi lah. Okay, so semua negative ion adalah Lewis base. Okay, sebab dia kaya. Senang cerita kalau acid, Lewis acid ni dia miskin, sebab tu dia kena terima elektron. Okay, yang kedua, molecule with lone pair electron at central atom. Maksudnya dekat central atom dia ada lone pair. Okay, so molecule yang ada lone pair dekat central atom. Contoh, ada NH3, ada satu lone pair. Ada H2O, H2O ada dua lone pair. Betul tak? So if the central atom consists of lone pair, so dia akan jadi Lewis base. Okay, next apa lagi kita ada? Okay, kalau Lewis acid kita ada C double bond O. For Lewis base, molecule with non-polar multiple bond. Kalau Lewis acid, polar multiple bond. So untuk Lewis base, non-polar multiple bond. Non-polar multiple bond tu macam C double bond C, C triple bond C. So kalau dia ada double bond C atau triple bond CC, so this is Lewis base sebab dia kaya kelas. Okay, so this is example of Lewis acid and Lewis base. Okay, I'll show you how to detect, how to know from the equation kan. Okay, if you still remember, okay, in chapter 4 we already learned about dative bond. Ingat tak kita pernah belajar dative bond, di mana saya boleh tunjuk kat sini, kalau ada NH3 react with BF3. So apakah produk yang terhasil? Siapa yang nak donate elektron, siapa yang nak accept elektron? Okay, so what we need to do, we need to draw the Lewis structure. Baru tahu kan? Okay, for NH3, I draw the Lewis structure here. So it consists of one lone pair here. Okay, and then for BF3, we know that boron bebal. Betul tak? So kalau bebal maksudnya incomplete octet. So ammonia will donate lone pair to the boron BF3. So dia akan dapat NH3BF3. Okay, so di mana dekat sini ammonia adalah base. Nampak tak? Ammonia adalah base, while BF3 adalah acid. Boleh? So nampak tak dia punya relationship? Okay. Okay, now we look at the difference between strong acid, strong base, weak acid and weak base. Okay, apa bezanya? Kena faham ni. Kalau tak nanti susah nak jawab soalan. Okay, untuk strong acid and strong base, look here. Strong acid and strong base will dissociate completely 100% into ion in water. Okay, itu strong acid dengan strong base. While weak acid and weak base dissociate very slightly into ion. Sangat kecil pecahan dia untuk jadi ion. Okay, so that's the difference between strong acid and strong base. Okay, we look at some example of strong acid and strong base. Okay, strong acid. So this is the example of strong acid. First, we have hydrohalic acid. Okay, this is very familiar acid. Hydrochloric acid, hydrogen bromide, hydrogen iodide. Okay, oxo acid, this one also very familiar with you. Okay, nitric acid, sulfuric acid, hypochlorite acid. Okay, so this is example of strong acid. Nak kena hafal ke? Kalau hafal lebih baik, tapi tak hafal pun boleh.
ada cara dia. Macam mana? Nanti kita masuk calculation part. Okay, so just now when I write the chemical equation, okay, when I write the chemical equation, ada dua arrow yang saya guna. Satu arrow straight arrow biasa dan satu lagi arrow reversible. So now I want to explain to you why this happen. Okay, for strong acid and strong base, okay, if you write the equation, for example, I take the hydrogen bromide, okay, aqueous, when it react with H2O, so this is strong acid. Okay, so bila strong acid, it will dissociate completely in water. So sebab tu kita akan guna arrow yang straight tu, arrow yang biasa. Okay, so you akan dapat H3O plus aqueous, okay, plus Br minus aqueous. So kita akan guna straight arrow tu. Boleh? Okay, but for weak acid, okay, so this example of weak acid. So hydrohalic acid satu je, kita ada HF, okay, and then acid that in which hydrogen not bonded to oxygen or halogen. Maksudnya kalau awak ada HCN, awak ada H2S, ini semua sejenis acid tapi dia bukan bond dengan oksigen. So dia adalah weak acid. Ozo acid, okay, kita ada HClO, nitric acid, phosphoric acid, okay. So ini kategori weak acid. For ozo acid, tadi ada ozo acid yang strong. Okay, sebab ada yang kata macam mana nak tahu ozo acid yang lebih kuat, tengok nisbah hidrogen dengan oksigen. Ramai yang cakap macam tu lah. Kalau nisbah hidrogen dengan oksigen dia lebih besar, bermaksud dia strong. Kalau nisbah hidrogen dengan oksigen dia lebih kecil, macam ni satu-satu je, so dia weak acid. Itu ada orang cakap lah. Okay, bolehlah juga pakai kan tips tu. Okay, and the last one kita ada organic acid. Organic acid ni adalah carboxylic acid. So all carboxylic acid dikategorikan sebagai weak acid. Okay, so if you write the equation for weak acid, adakah kita akan guna straight arrow? Tak kelas. Kita akan guna arrow reversible arrow. Saya ulang, kita akan guna reversible arrow. Okay, contohnya saya ambil HCN. Okay, HCN aqueous react dengan H2O. So kita akan guna reversible arrow because of the dissociation of weak acid very slightly. Okay, so that's why dia akan jadi H3O plus tu tak banyak lah, bukan 100%. Yang terhasil CN minus pun bukan 100%, a little bit. Okay, so sebab tu tindak balas dia berbalik. Okay, boleh. Alright, next kita lihat kepada strong base. Strong base, macam mana nak kenal? Normally dia terdiri daripada metal. When metal combine with OH, for example like sodium hydroxide, okay, magnesium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide. So group 1, group 2 metal, when combined with OH, it will become strong base. So strong base also we need to use the straight arrow. So if you if you write the equation, okay, for example kita ambil potassium hydroxide, okay, aqueous, no need to show the reaction with water, just direct saja. K plus aqueous plus OH minus. So look at the product. For base it will produce OH minus. Okay, for acid must produce H3O plus. Okay, next we look at example of weak base. Okay, normally weak base terdiri daripada ammonia or amine. Okay, terdiri daripada ammonia atau amine. Okay, amine. Ada yang sebut amine, ada yang sebut amine kan. So senang cerita, bila awak nampak in the formula consists of nitrogen atom. Okay, bila ada nitrogen atom means that one should be weak base. Kan, kalau nampak ada metal dengan OH, itu strong base. So if you write the equation,
for the weak base, mesti menggunakan reversible arrow. Tadi saya ada tunjuk equation NH3 react with H2O. Tadi masa dekat Bronsted-Lowry. So if you still remember, I use reversible arrow because of the dissociation vary slightly into ion.